Ai, hei a pōpō, I roto I ngā hīkoi Anzac, tērā ētahi taiohi e kia nei ko rātou te muna a te motu, te hīkoi karate te maira. Toru mano ngā taiohi kei roto I ngā ope taua tauira o te motu. Nā mātou ngā ope taua tauira e toru I toro, kia ki te ake ai heaha a tātou taiohi Maori e hono atu nei ki aua ope. Ko ngā taitama oia o Aotearoa, ngā āpai o I ngā waka airinga o tērā waka maumaara I ngā oia, e unei rātou ki te wairua mātātoa me te tū waka ii o Anzac. E orite ana ngā taitama oia o Aotearoa ki te ope tauā rangi, tauā moana o Aotearoa. E oti ngā uru mātoru ki te ngā uru māwaru te pāke o ngā oia. I ngā tau ki muri no te rōpu waonga te pūtea tautoko ei kimi oia ou. E rangi nāenei e rōpu waka ngungu rangata I motu ake rātau, kei raro I te mana waka aere o te rangatira waonga. Now the intention is to turn kids into good citizens. Kids who can feel good about themselves, but at the same time, when they reach adulthood, they've got the self-confidence and the skills that they can positively contribute to the community. Koe a pū te take kua uru katoa atu te wānau o Tūpinia Hill ki te rōpu waka ngungu tauārangi. I ngā tau ki muri e taitama oia aia me tōna ua waine. I nāenei ko rāua ngā waka aere I te rōpu witu ngā uru mārima o Arawa, me te mātaki oki I Rāua Tamariki e piki nei ki keonga o te rōpu oia nei. It's a sense of pride, it's a sense of well-being, it's a sense of discipline. I believe that for the young people, if they have a goal to go to, if they have somewhere they can look up to, if they have a whānau that's there for them. So I look at every cadet that comes through and I say to them, hey, the future's there, all you have to do is grasp it and take it. E tino te wā e tai ai ngā taitama oia tauārangi te rere ki ngā rangi. E oti ka waka ako nā rātau ki te maupū, reno me te utu o te kore aro ki ngā ture. Oh, ma'am, could you go and get me Mr. Scissors, please? Permission? Yes, sir. Cool. E rangi kāre nā taitama oia nei, Great. I te paku mātaku kia Mr. Scissors. Souvenir. I don't know. I pretty much keep girls with this hair, so I'll probably get a haircut or something. They're looking for that discipline. They want that sense of well-being. They want that, they want to grasp everything. Last year we had 2 cadets that parents were in the mongrel mould. And I just said to them nicely, look, you know, we want your kids in here. This is what we teach them. This is a uniform they wear. His respect for wanting to get his kids up there was awesome. So it doesn't matter what background you come from. Hei a pōpō ka uru atu te rōpu witu ngā uru mārima o Arawa ki ngā īkoi waka maumaara e toru mo te rā waka maumaara I ngā oia. E mai waka ara uki tēnei ki ngā taitama oia. It's really important for the cadet corps, especially when we have like tupuna and stuff in it, and we go to a place where actually my grandfather and LAC Hill's grandfather is from, and we do cenotaph and stuff there, so it's a real honour. Ko ngā tikanga me te mana o ngā mai tauā, te pūtake o te rōpu taitama oia. Aye, sir! We're one of the best kept secrets you can find. Sea cadets spend a lot of time getting wet. And that's just fine by leading cadet Shumani Shields. It's a lot of fun. If somebody does give me a hard time, you know, all the good things I get here, all the support makes up for it like 100-fold. The Sea Cadets Corps are named after Navy ships. The training ship Gambia in Otahuhu has been turning out cadets since 1967. Sea Cadets learn sailing and water skills, and like all other cadet corps, compete against each other at regattas and competitions. The uniforms are Defence Force hand-me-downs, but each cadet has to maintain the spit and polish to pass parade. Vision, eyes, front. The discipline required isn't for everyone, but many kids thrive on the mix of boundaries and adventure.
A lot of South Auckland kids are like, oh, gangs this, gangs that, but here you can be part of a group without being in a gang. You know, you're representing something you can be proud of, something you can go home and say, oh, Mum, look what I did, you know. We love doing what we do. The kids love being down here, and it's a good way of keeping them off the streets, stops them from playing video games all day, every day, gets them out on the fresh air and gets them to experience something they wouldn't normally have a chance to do. And that includes Anzac Day parades, much to the relief of the local RSA. Trying to get people to do those jobs like be the Guard of Honour at the monument is very hard nowadays because the forces haven't got the people to come out and help out. Only about 20% of cadets will go on to join the armed forces, but many go on to great things. Sir Peter Blake was a sea cadet, so some of them go on to really good things, but a lot of them, it'll just help them in their lives, stop some of them from getting into trouble, just helps them out. I would definitely recommend cadets. It's everything really. It's the boating skills, it's the leadership skills, you know, how to work as a team. It's you know, developing young adults that you can be proud of. E mai ana te tipu o āwhina tūrei, he tauira humaria I te kura kāreti o Pōtiki. E nari ki te mau ia I ana kākahu rereke, kua huri ia hei wahine toa. Kei iaia e mau ana te tohu whakamana hei Warrants Officer Second Class. Ko ia hoki te kai karawhiu I ngā taitama hoia o te kāreti o Pōtiki. Ka huitahi ngā taitama hoia ia wiki ki te whakapakari me te whakamanawa tinana. I ngā rā whakatāka a kona hia rātau ki ngā āhuatana noho nahere. Nō reira ka whakaiti hia nō koe e o hoa mo te mahi hoia? Kao, nō te mea ka purei hoki a hau he mahanga nā hākina. Kei reira oku hoa, kei te taha o hau, e awhi ana hau, e tautoko a hau, I ngā wakatoa. Hei tā te āpiha matua a Trevor Rainsfield, mā nā mahi taitama hoia nei e kitea e nā ranatahi o Pōtiki, tētahi huarahi I tuatu I ngā kēne. We want to see our cadets move on at the end of the school, not to be sitting out on the streets. They want to move forward and move in the right path, not go down the wrong path. Ka whakaakonia nā pia pēnei a āwhina ki ngā tohu hei kai ārahi. I runa no I tērā I tai ia ki hinapoa ki te whakawhanauna. Nā ēnei momo akorana e tāia ai e tōna tira te whakaora I tētahi aitua I runa I te huarahi. It was clear to me that Warrant Officer Kurei's cool-headedness, armed with her first aid training, New Zealand Cadet Force skills, contributed to her playing a pivotal role. No te whakawhiwhina e āwhina ki tēnei tohu, e noho whakahihi ana tōna tira taitama hoia, tōna whānau, tōna iwi hoki. He uri heke I homai ngā mātua tīpuna o tēnei mea te pakanga. Nā reire hare mai te whānau mai roto I ngā pakanga o te ao, tuatahi, pakanga o te ao, tuarua. E iwi heke I homai ngā toto kāwai, pakanga. Kua mānu te waka o āwhina. Ko kua wata I te wakamutua hau te kura kia uru atu ki roto I te whawhai tumatauenga o te ope taua o Aotearoa hei nehi. I am confident she will go into adulthood a very strong, self-assured woman with much to offer the country, not just Maoridom, but certainly the country at large. And I jealously would suggest that Cadet Forces can take some of the credit for that, but we are immensely proud of Awhina. Neke atu I te kotahirau ngā tauira tauā o te motu, nō reira kimi hia rātou I roto I ngā hīkoi I te rā o Anzac a Pōpō. From our young up-and-comers to our brave peers who fought for our country in World War I and World War II. These photos were sent in by our viewers.
I nā te kōrero ka maumahara tonu tātou katoa ki a rātou, kia pūmau tātou katoa ki tērā kōrero.